applaud you and Team Netflix. Every time I give you a direct compliment, you always shrug it off and say it's the team. You don't like being self-laudatory, which is why we love you so much. But really, the fact that here's a girl, directorial debut, wins an Oscar. What does this mean for young creators? And what the Elephant Whisperers has done in terms of empowering young creators, and that's really what you set out to do at Netflix India, didn't you? Yeah, I think it's just so amazing to see Kartiki being, in her first film as a director, and having producers also who are part of the journey. And for us at Netflix, it really matters to, find the raw talent which is out there, all the creators who are just bubbling with stories to come to Netflix like Kartiki did, and really. You know, wanting to tell the stories in the most courageous, the most honest way, and stories that can actually reach out, have universal appeal. And I think for me, personally, the fact that all of us as execs at Netflix are huge fans of storytelling, I think that is what we eat, sleep, breathe. Guneet and Achal know that. We have 100 conversations around that all the time, and with all our partners and creators. I think it's just something that runs deep at Netflix, which is respect for stories, storytellers. And I think we would not be the service that we are if it were not for first time storytellers like Kartiki, or seasoned storytellers who find that one story that can, just go big and, go all over the world. But I think fundamentally it is about the stories and the people who have the vision, passion, bring it together. We are there to be as strong creative enablers and to make their journey and their vision come to life. You know, and all my friends from the media will agree when I say this. It's wrong to be judgmental when people run after the masses, the larger stories, the low-hanging fruit, because that is a way of life that some producers have chosen for themselves. And it's wrong of us to judge them. But at the other end of the spectrum, you look at somebody like Guneet Monga, you look at Sikhya, and you see that it's not just about the low-hanging fruit and running after the masses, it's also about the underrated stories. And instinctively, Guneet, I always feel that you go after the underrated stories. Is that a conscious choice? I honestly feel very spiritual about my work. Sikhya means keep learning, keep growing. Seek se Sikhya bana. And I genuinely feel stories choose us. Be it Lunchbox, be it Paglet, be it Period End of Sentence, be it Elephant Whispers. I feel like stories choose us, and to show up with integrity and honesty every day is the job that we do. And everybody at Sikhya and the beautiful, and we are empowered by Netflix, and we have a deep relationship, and I think um, it's deeply intuitive and instinctive to fall in love with the story, and we work in long format. It takes years for a story to come to life, and to show up every day with all your honesty is all we can do. And awards, rewards may follow, may not follow. This is epic that happened in our journey as filmmakers, but really, I think at Sikya, as filmmakers, we are in service of the story and the filmmaker. Lovely, lovely. That's a spiritual answer. Wonderful. Achin, I see natural history filmmakers talk about this all the time, the complexities of shooting with nature, the complexities of shooting with wildlife. And you've done both of that. So I'd like you to talk about the challenges involved and, your whole perspective with the struggle and then the success after that. I think more than the struggle, I think the challenge in general was that we were shooting this around COVID. In a way, there were a lot of challenges. Of course, we were shooting in a remote area. The first time we met Kartiki was, I think, physically we met her after a year of the. I think we had so many Zoom conversations for a year. The fact that we were dealing and we were operating in a time when the world was so negative, I think the story gave us a lot of hope. The fact the first time we saw some footage, it was we had never seen something like that.
So I think yes, in general the documentary has its own challenges. The fact that the journey for this docu has been for 5 years, be it different schedules of shooting and filming in the remote area, or to even deal with that amount of footage. I think, but I think there was a vision that Kartiki had at the start of the when she set out, which was a sacred bond between the man and the nature. And somewhat I think over these many years at different stages with different HODs, different people coming together, we fought those challenges in a very joyous manner. So it never felt like a probably on any other production that we might face, or the moment you think of a wildlife or a nature, the kind of challenges. I think it was quite fun. It was quite fun to deal with baby elephants and just to be around them. So I think challenges were less and the process was more joyous for us. Lovely, You keeping know, it fun. I just want to add there that, when you look at the space of wildlife, you really look at men. It's been image of, those long lenses, open jeeps. There's a very macho-ness to wildlife so many years. And here's this young woman, a natural history photographer with her purest vision. And I'm so grateful that she chose Sikya to produce and she reached out. So at any stage and at any audience that I get, I want to really say that that this has been one of the most beautiful journeys, and we got to learn a lot about wildlife with her on this journey because it was also our first wildlife venture and a project. Lovely. Ladies and gentlemen, now I'd like you to, like all of us, to welcome the true hero and heroine of the Elephant Whisperers. Now, before I call them on stage, like I said, to call them mahouts would not encompass what they truly mean. They are parents. Parents to Raghu, to Ammo, and here they are, Bowman and Belly.
He says, my father taught me, my grandfather taught my father, and I will teach the next generation. And that's what all of you need to do. If you love animals, you must teach your children, and their children must teach their children. Beliama, சொல்லுங்கம்மா, எப்படி இவ்வளோ ஆசையா இருக்கீங்க யானையோட? ரகு வந்ததுல இருந்தா யாருன்னு எனக்கு தெரியும். அது ரகு வரும்போது இங்கே கூப்பிட்டு சேர்த்துனாங்க. நிறைய புண்ணாயிருச்சு, யானை குட்டினா போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கு அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. சரி நான் சொன்னேன், சரி அதுக்கு ஒரு அம்மா தாய் இருக்கிற பாசம் தான் வேணும். சரி நான் வளர்க்குறேன், கூட இருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்த போதானே எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. டாக்டர்லேருந்து கமெண்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டு ரேஞ்சு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் புண்ணாருன்னு இருந்தாக்கா அது ஒரு அம்மா மாதிரி என்ன பழகிடுச்சு. அம்மா மாதிரி பழகும்போது அப்போ பொம்மி வந்துடுச்சு. பொம்மியும் அந்த மாதிரி தான் 3 மாத குட்டியை வந்து பழகும்போது 2 குட்டி தாயின்னு தான் என்னை இப்போ பார்க்குது. இப்போ கூட நான் விட்டுட்டு வந்த தேடுது. அந்த மாதிரி நான் வளர்த்து டாக்குமெண்ட் எடுத்து கார்த்திக் அம்மாவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லிப்போம். 2 யானை குட்டிக்கு கார்த்திக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லிப்போம். Oh, this is so beautiful. Allow me to translate this, please. She says, even now that I've come to the city and I've left Pepakada camp, my babies there must be longing for their thai, for their mother. And that's what I am to them. I want to thank Bowman, she says, for calling me on as the mother of the first elephant and then the second elephant, because I myself didn't believe that I could be a mother to 2 living, thriving elephants, and now I can't get enough. And I want to keep mothering these elephants. And I want to go back to my elephants. Romba nandri ma, romba thanks. My next question obviously is about how they've become famous. I mean, they went and met Chief Minister Stalin, they're now in Mumbai. People have started recognizing them because thanks to Netflix India, Team Sikya, it's become a global phenomenon. You know, people are watching it in various languages. So I want to know how much the Oscar victory has actually affected them. Bowman Belly, Oscar பரிசு பெற்று நீங்க வந்து பெரிய ஹீரோயின் ஆயிட்டீங்க, நாயகனா ஆயிட்டீங்க. நீங்க இந்த ஆஸ்கர் பரிசு பெற்று என்ன ஃபீலிங், என்ன நீங்க வந்து எப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதயத்துல என்ன ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க சொல்லுங்க ப்ளீஸ். நமக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் நமக்கு சரியா இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. இந்த மாதிரி இந்த அமைஞ்சதுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம 2 யானை குட்டி, இந்த கார்த்திகை மேடம், இதெல்லாம் நமக்கு அவங்க இது பண்ணதுதான். அதுக்கு அவங்களுக்கு தான் நான் மெயினாக நன்றி சொல்லணும். கார்த்திகை மேடமுக்கு 2 யானை குட்டி நாங்கள் வளர்த்தி பெருசு பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி வெளியே வந்ததுக்கு இந்த காட்டு நாயக்கனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. I am a cartoon nayakan, I am a protector of the forest, and I feel immense pride that the stories of my babies have been put in front of the world. And I want to thank Kartiki madam for actually bringing my story and the story of my children to the entire world. And that is so important to me. Beyond the prize, the pride that I feel as a father. Jay Chopra, எப்படி feeling உங்களுக்கு? நல்லா சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாது. எப்போ கார்த்திகை வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து இப்போ இங்கெல்லாம் வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊரெல்லாம் வந்து பார்த்து மக்கள் மேலே பார்க்கும்போது என் சொந்த மாதிரி தான் பார்க்குறேன். நான் வேறன்னு பார்க்கல. எனக்கு பயம் இல்லை. என்னை காட்டுக்குள்ளே போனதை பயப்படணும். இப்போ எல்லா பசங்க முன்னாடி அம்மான்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறேன். நான் 2 யானை குட்டிக்கு அம்மா மாதிரி எல்லா பசங்க எனக்கு அம்மா அம்மான்னு சொல்லும்போது என் பசங்க பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நிற்கிறேன். எனக்கு சந்தோஷம் தான். Oh, that's woman power. She says Bowman might feel a little shy, but I have no fear because I've lived in the forest. You people might think Oscar is a big prize, but for me, the real prize is coming and meeting all you wonderful people who have given me so much respect, and they have given me respect as a mother. And I want to thank everybody here. And it's wonderful to be able to come to a big city and meet so many people. Wonderful, wonderful. My last question has got to be about future plans. I mean, there's Raghu, there's Ammu, these wonderful elephants that they've nurtured and they've brought up as parents. அடுத்தது என்ன? இன்னும் யானைகள் வந்திருக்காங்களா? அடுத்தது ஒரு குட்டி வந்திருக்குங்க. தர்மன் சொல்லி ஒரு குட்டி வந்திருக்கு ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து. நானும் போய் எடுத்துட்டு வந்தேன். அம்மா வந்து கிடையாது, அம்மா இறந்துருச்சு.
ஒரே இடத்துல 3 யானை இறந்துருச்சு. அதனோட குட்டி நான் கொண்டு வந்து அங்கே விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன். இங்கே போய் அந்த குட்டியை நான் வளர்த்தி பெருசு பண்ணி அதுக்கு நல்லா பண்ணணும். தர்மம், ரொம்ப ரொம்ப அழகா பேர் வச்சிருக்கீங்க. வெரி நைஸ். வெளி சொல்லுமா, அடுத்தது என்ன? என்ன பண்ணுறது எனக்கு சொல்லிட்டாங்க, அம்மா நீர் எடுத்து பெருசு பண்ண கொடுக்கணும். எல்லாம் 2 குட்டிக்கு வந்து அம்மான்னு சொன்னதானே, அதனால இந்த குட்டியை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி கொடுன்னு சொன்னதுக்கு நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ அது பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி குழந்தையில அம்மா இல்லை தப்பு குட்டினால எனக்கு பாசம் வந்துட்டு, சரி நான் வளர்த்து கொடுக்குறேன் நான் பேசி கொடுத்துட்டு இன்னும் வளர்த்து தான் கொடுக்கணும் நான். My God, she's really on a roll. She says, it is sometimes painful that when I bring up elephants and then they have to be left back into the wild. As a mother, you bring up children and then they go away. So I was apprehensive about bringing up another child. But when they brought Dharmam to me, Dharmam is the new elephant, and they told me that Dharmam's mother has passed away, how could I say no to bring up that baby elephant? And Bowman before that said he's waiting to go back because Dharmam is already with them and they're going to raise Dharmam. Unfortunately, Dharmam's mom had passed away and the 3 siblings have also gone missing. So he's the only elephant in that particular brood, the breed, the tribe, that they were able to save and bring back to Tepakadu, their camp. Roman and Rima, thank you so much. Bowman, Bailey, நீங்க இங்க வாழ்ந்திருக்காத உங்க கருணை, உங்க இதயத்தை பார்த்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்குறோம் உங்களை. நீங்க வந்து மேடம் வந்து கையா யானைகளுக்காக ஒரு சின்ன பிரைஸ் நீங்க கண்டிப்பா கொண்டிருக்கோம். கரெக்டா? யா, கேன் வி டு தட்? I said we want ma'am, who is the தலைவி of Netflix, to give you a wonderful gift for your elephants. Come, one, please.